Good morning. Welcome to Good Morning Anambra today. Today is Wednesday, so kekunume. Dalono. Afambi Jama Uche and Amamnuna Nologof Mane Kai. If I were this morning book, I go school in Kosi Batapon and Apopon Takoko. Ya Nolana. I nabia. Okay. Anyị na-anabatakwu n'ọzọ ndị nọnyere m n'ụtụtụ a ka anyị wee neba ya na akwụkwọ nta akọ nke taa abụọ. Sir Jerry Obodo. Sir Jerry, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ndị be anyị ndewo nọ ka anyị nọle ya. Ọ dị ma onye ọzọ bụ Sir Abuchi Onwumelu. Anyị ga-asa asa tata mana nsogbu adịrị ya. Sir Abuchi Onwumelu, ụtụtụ ọma. Ndị be anyị ndewo nọ ndị nwe obodo ndemenụ. Ade ma na nabatakwu n'ọzọ. Kedu ka anyị gwalụ nụ ka anyị nene ka o si gbatakwuru na akwụkwọ nta akụkọ nke tata mana ebe anyị na-ebido bụ na ABS website anyị ka anyị mara ife anyị nwere for you guys before anyị ebidozie n'ebe anyị na akwụkwọ nta akụkọ. Nke mbụ tata bụ na Soludo swears in 4 new members of State Executive Council. That's the first story on our website this morning. Soludo swears in 4 new members of State Executive Council. And then experts urge Nigerians to embrace voluntary blood donation. Soludo restricts Anambra government's partnership with church to improve education standard. And finally, from our website, CVR, INEC creates additional 25 registration centers in Anambra. Registration centers, okay. Okay, gentlemen, I never arọpụtalụ ndị nke Governor swear in anyị ebuko ọnya na the reinstatement of Anambra State Governor for partnership with church to improve education standard. Let me start with you, Abuchi Onwumelu. Ife anyị na mụnwa na onwe m aṅụrị ejupụtara m obi na ife onye ndu anyị bụ Gọvanọ Soludo na-eme n'iji wee wepụta ndị ya na ya na-alụ ọlụ. Ịna-anya ndị ewepụtagolu onweghị anya nọ ndị bụ ndị nọ na Anambra ndị maara ife ekwe na-akụ. Ọ kwado ịma na mgbe a na-ebido nye elekshọn ụfọdụ na-ekwu na ike na ọbata ọ bụrụ sọsọ ndị prọfesọs bụrụ sọsọ ma ọ bụ na ijiri PhD na ịnwere anything inwe gịnị ya ga-eme gịnị ya ga-akọ mana nyanwa bụ nwa amadi egosigo na ọ bụrụ etu anwa ụfọdụ si wee cheke ya si wee dị. Ịna-epụta anya ịfụ bido na ndị kọmishọnas ọhụrụ na ndị special advisers ndị izizi ọhụrụ ndị nke ịnọ ọhụrụ wee nyekwa nke ịnọ ọhụkwalụ ịfụ na ndị nwe obodo ndị nọ na ndị maara ife ekwe na-akụ na Anambra steeti enwelu ndị rụrụ ọfụma area point kwa. Ịna-anya ịfụ maka nwoke na-afụ maka Anambra State Health Insurance Agency Enyemechi ọrịa point ya o gosi na ọ na-eme ọfụma ọ nọrụkwa ebe a onye nke nọ for project monitoring akụnyere ọrịa point kwala ya ine onye nke ọ wepụta for local government affairs Barrister Asha Nnabuife onye abụọ onye nọrụgo ife local government administration for many years ọ dị grounded efugie ine maka anaghị ọ na-ebe otiru for legislative and House of Assembly matters nyanwa bụ onye bụ former speaker Anambra State nọrọ ya mgbe Anambra na-afịọ sụkwụsụkwụ ifugie so na ife m na-ekwu bụ na obi mbụ nsa aṅụrị na Soludo emego ụfọdụ taa kpuchi ọnụ ụfọdụ kwuru okwu dịka ebe ọ nọ na-asịkwa na nwoke na ọ bụkwa ife anyị che ka ọ bụ welugoro anya bụ ogige ị ga-afụ na ọkwụ ndị na-ana akụ anyị sịkwa ya nya jisi ike nya deme ka o delujebe. Ọ dị mma daalụ. Nke ọzọ anyị na-ekwu bụrụ na Soludo restates Anambra State partnership with church to improve education. Ama m na onye bidoro ife partnership with the church bụ Mr. Peter Obi mgbe ọ bụ gọvanọ na Anambra State and no yield very positive results. Otago
by all school ndị ụka nwe nyechigacha ndị ụka na finance hospital mission schools my computer a whole lot of things so much kesie bosses ke ma ndị ọbụla ma ndị government school ma ndị mission school now Soludo chọkwa ibidokwa ebe ọ kwụsị sajeri obodo kekisi wefia ọmaka you know ife dị mma ka na-eṅomi and ife dị mma ka na-ewelu were na-aga n'iru you know ife eji ekwuwalụ maka you know Chief Sapito Obi bụ maka aka ọrụ ya ife ọrụ gasị ọ bụrụ na o mere ọfụma ndị mmadụ agha na-ekwu maka ya even nke ọ na ha ekwu okwu is the president of this country you know ị na-anya ndị mmadụ the whole Nigeria na-ekwupụrụ ya from aka ọrụ ya mgbe ọ bụ governor of Anambra State, especially this issue of education. You know, onyelu ndị ụmụ ntorobịa aka ọrụ gasị by inyefe ife a na-akpọ education bụ nke bụ aka ọrụ ya vocational education. You know, some of them you know stopped at the secondary school level mana efu na ha nwere aka ọrụ ma ndị mbo supplies gas computers to all the schools in the state. You know, most of them went into field now that computer thing. So it's a good partnership. The current governor continue from ebe okusi mekali now support ndoka then ego if an about subvention you know maka Peter na-enye mgbanwe ya continue na-enyefa. Then most of the public schools now if that na ife di cherika unlike mgbe ọ ka nọ n'aka ndị government you know you know ejem na school even they can St. John of God to be precise you know even for ebe ahụ n'oge nke Peter the nya inweta structures pata ọfụ and the you know the surge in the ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ and etu malab famu ife niile so Peter Emeka ọ ga-adị etu a na nke onye nke ama gụpụ na akwụkwọ nke ya ọ dị mma Amaramo Osa Abuchi kedu mgbe donate blood last anaghị ekwu onye ọbụla donate ana m donate kwa maka mụnwa bụ donor ka mbụ okay abụ m AA bụrụkwa O positive so etego enwego m mmadụ na-abụ nke ịgba mbọsị ya nwakwa onwe mbọsị a na-akpọ mụ na amakụ ekwulie ejekwa mụ etinyekwa mụ nwetiekwa na obodo m onwe nwa be anyị nwere ife ọgba tumtu wee nwee ife mberede okporo ụzọ ejekwa m Crown Hospital wee tinye so nọọ ife dị mma ịmalụ ka ị ga-esi wee nye aka inye aka maka na na-ekwu ụfọdụ nwere ọbara SS ịghọtago nwee ndị niile adị ma na ọ bụ na mmadụ anọgo gị n'ụlọ ọgwụ ife ego na na-ele ọbara so na ọ bụ na ị nwere opportunity mgbe ọsajeri idonate ya na-ekwu na ndị expert na ha ekwu na ị na-edonate ọbụla na ịma aga n'ahịa arụ na o nwere lot of ọya anụnwa na-enye nsogbu ịma na-aga na-enwe because ị na-edonate ọbụla ya na-enye aka nke izibu na ọ na-enye aka ịzọpụta ndị nọ n'ife oke mkpa so ego ụfọdụ enwe okwu ego fa eji wee ego nya blood maka ọ gala ọnụ like you said onwe uru ọ bagasị ma ị na-edonate it makes you healthy. Ife ikpeazụ anyị nwere na website anyị this morning that's ABS Radio TV but CVR INEC creates additional 25 registration centers in Anambra. Sa Abuchi Onwumelu anọkatalo afụba na social media stories na ebugaligo na extend the go registration to August mana akwụkwọ nta akụkọ anyị gwụrụ onye akwụkwọ na ọkwa June 30th ka ọ ga-ebi mgbe sị ọzọ aka ndị ilo maybe ife ya ka ị na-achịghị azụ si na ịka nwee time ịghọtago ịma na ọgụ anyị na-eje ka ịnụ abụrụ ọgụ ụmụaka abụrụ ọgụ nne na-achị akụ nwa n'aka were agba ọ bụkwara ọgụ nne na-agbalụ nwa n'onye na isie ife anyị na-achọ kịta abụ na apịdogo anyị isi na anyị chọọ ikunite onye ọbụla emepego anya ka azụ ndị iru anwa anyị na-eche pidolu gị isi na iche na fa nabara lalụ ọfa nọkọtafa ebupụta ofu kwuo na-extend gị mana anyị esi mba na anyị na-agwafa na onye ọbụla kaba arụ
ọ bụ ife nwute ọ bụ ife ifele na onye kaligolu arụ 18 enwere ife oge wee tụ vootu mana ịpụta echi na-aba mba na ndị a na-emeti ya ana m ekwu sị na ife anwa a na-ewepụta n'ikuku mgbe ụfọdụ ịnụ ya mgbe ụfọdụ chọọ ụfọdụ ndị ọ bụ ọlụfa iji kọwa ma ihe a eziokwu nke a na-akpọ ndị nta akụkọ ọfanwa bụ ndị ga-agwa gị nke na-eme eme inwe ike ị na-egekwa ABS na-ekwukwa nke na-eme eme mana ndị nta akụkọ ga na-agwa gị sị gị na nke a bụ nke ziri ezi maka na ife na-eme n'ikuku ahụ a na-akpọ soshal midia ike gwụrụ ebe egbu Ogajari, because of the surge enwelo na registration, INEC will create additional 25 na Anambra State. Kedu ife nwere gwa INEC for that? Even nwere ike ikwu ya bụ na ọmaka etufasi wee kepụtakwa more registration centers. Ndị mmadụ na-ayọbu na-akpọ maka ya, you know. So anyị na-ekene ndị INEC, especially nke Anambra State, led by Nkwachukwu. Na-ayọzi ndị be anyị ka kaba arụ arụ ụka jebe na the new centers anwa nke dị onye ahụ nso ka o nwee ike ide enwekwara etu esi emekwa na online thing ndị nwere ike ma maka ya mee through that one ndị na nwere etu ime nwe fejeje na centers nke dịfa nso so a na-emekere ndị INEC for ige ndị mmadụ ntị wee nwee ike ikepụta more centers ndị be anyị bikonu gbaanụ mbọ na ka anyị nwee ike irejista wee nwee ike inweta ife anyị na-achọ na ara anọkwa n'ụlọ enwude obu na ịpụa ilo wee nwudie so ife anyị na-achụ ka anyị nwee ike ji voters card anyị wee nweta ya daalụ m ọ dị maka anyị na-ebanye ọzọ anyị na akwụkwọ nta akụkọ akwụkwọ izi anyị nwere tata bụ Punch newspaper na etiti Punch newspaper I for this story in a trend since Muslim ticket can others one parties as Buhari meets governors. PDP names Atiku's VP Thursday. Muslim ticket can others one parties as Buhari meets governors. PDP names Atiku's VP Thursday. Let's look at the riders there. Muslim ticket dangerous. Declaration of war. Khan warns parties. Vow stiff resistance. And then what matters is responsible government. Hunger knows no religion. This one is coming from Tinubu's group. And then Constitution doesn't stipulate religion as a criterion for choosing VP. It says Governor Uzodimma. Odimma. Okay, so I bought a table for another one say Ekiti, INEC, IG promise credible governorship poll. Tinubu 14 governors campaign for APC. Tinubu 14 governors campaign for APC. Okay. Government abduct 2 in Ogun Church and then 14 Castina Bayelsa residents. Odiegwu. I fab ndị anyị nwetara ebe a now ka anyị fụkwa akwụkwọ ọzọ ka anyị wee tinye ebe ọnụ n'okwu. Daily Trust bụ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya now. Daily Trust newspaper. On the front page, we'll have below the name template there, how Abuja farmer was killed, dumped inside well by his workers. Inflation will push additional 1 million Nigerians into poverty by end of 2022. This one is coming from the World Bank. But the banner headline this morning says, 2 days to INEC deadline, Wike wins PDP advisory council poll as running mates. And then the writers under that story says, Tinubu will choose his VP. Uzodimma is saying this. And Uzodimma is the governor of Imo State, okay? And then APC governors, mom after meeting Buhari. Okay, president takes decisions without cabal. Garba Shehu. President takes decisions without cabal. So there has been established cabal. We are not in alliance talks. This one is coming from NNPP
we are not in alliance talks. Oh, wow, that's a big blow. Okay, Nigeria loses 1.7 billion naira court case against JP Morgan. Nigeria loses 1.7 billion naira case against JP Morgan, and so many other stories that are coming from here. Let's look at this picking of the VPs, Abuchi Onwumelu. Kedu, why are they finding it difficult to pick those VPs? The other day was that now were any credible person, any credible Christian from the north, Gabo Nwilikibu VP to Tinubu, and then PDP also having their own problems, choosing from whether from the south or the southeast. If man can be dogodo na ndị na-achị pati nke na-achị bụ APC mmadụ esi na enwere credible that word all the insulting na esi na enwere credible Christian na northern Nigeria mmadụ ịghọ onwe ya aghọ oke na-amara egwu a na bụ gịnị aghụghọ ka ọ dị so na onwere kafa ga-esi gwa ife mekata ọbụlụ Saudi Arabia bụ gbakọ nzukọ ndị ụka alakụba na enwelele Christians ebe ga-abụ ịpụta ọma na ọmụ ife ọ na-eme kedu ife family by credible aka a na-ekwu ife fa na-achọkwa na ọbụ onye ga-awụ awụwọ ụdị fa chọrọ onye malụ ntụ na agwam awụwọ ọkwa na ife fa chọrọ ife a mana m na-asị fa na anyị nwere ọtụtụ Christians North Central niile bụ Christian state majority Nasarawa enwere ma Benue ha ncha niile bụ Christian state ịghọtaga ịbịago na some parts of Kogi enwekwa Christians there then mana Niger state enwelu na even mana North West enwe then ịbịa mba North Central mana then anyị na-ekwuwelu na SGF bụ Boss Mustapha Christian ka ọ bụ fa kweweli ya fa gwazina ihe a na-agwa anyị abịa na nke ndị PDP ana m amụfa maka na ihe nji amụfa amụ bụ na ọdịda fa ebidogolise ọdịda fa bido mgbe fa kpapụ nwanne anyị nwoke n'akụkụ wee nyezie nke a nna anụ na-ewelu nwoke mba mmiri anụ nwa na-ekwusa okwu wee mezie onye nke ịbụa chefuzie anyị o gosiri onwere fa ji anyị kpọrụgodu ka anyị nwetagodi onye ọbụla na-ekwu okwu ndị a na-eji ife eji egbo mmiri pati a na-eji ife eji egbo mmiri na Anambra aya ma na South East aya onye a niile eju akwụkwọ ụlọ ya ajụjụ maka na ọ bụrụ ebu eme abịa na nke APC onye fa wepụtara bụ onye fa chọrọ ka ọ bụrụ onye isi ala ị na-anya fụ na o nwere ife o ji anyị kpọrọ Tinubu a na-akpọ bat ife ịmazi ife a na-akpọ bat na Igbo anyị bụ ụnụ ịmazi ife so na ọ ga na-emelele ka ife ọ bụ n'ala Igbo o nwere ife o ji anyị kpọrọ mana nsogbu adịrọ ihe o gosi anyị bụ na vootu anyị nwere ife mana emechaa akalụsị abana a ga-asụ abana na nri o nwere ndị ọ na-ene anya n'ọfa bụ ndị ochekwube ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-acha onye masa obodo ka na-echi warning na-asị si emekwana ihe Muslim tiketi na ọ ma adabakwa ọ bụ na eme ya nwere ife ga-eme ka m tinye na nke nwanne m nwoke a ịma na ọkwanụ isi mmadụ na onwere ibe ọ ga-eme efu na ọ ga-eme ife echọrọ ka m lụta agha ibe gara aga history all because na Abiola make statement na ndị Southeast or ndị Igbo he can do without them. That's what he said. Melo later Aton Zeribe the way form even about ABN, and that ABN frustrated if freest election team up with IBB that led to the annulment of June 12 election. So that Tinubu, na Southeast, there so but okay, check what in the Southeast because you cannot do without in the Southeast. APC in Anambra, na Southeast, when the PDP, anyway, so many people belong to different political parties. Yeah. So no on the low fana package in the party fa. That's the beauty of democracy. It's sending a wrong signal to that party for the then I better like in the car now. Onye ona mana ife dị njọ mana anya ya nọrọ na etibu onwe anyị because na one bụ ọ bụ na fa
no Muslim ticket. Okay. What stopped in the Christian is support to a Christian? All of us will go to war. Then you have, to use the language, credible candidate of, a person of Chief Sapito Obi, who is a Christian from all ramifications. So why not all the Christians in the country team up and vote for him? Let the Muslim vote for him. Religious something. Nigeria. That is if they think that Navak will such a thing. Other one is absurd. Abu eto with a Christian, with a Muslim, with a Muslim, but family to the Christian na back. O de makaine negudanya, kaine nanya. O de makaine kana na story o massacre Southwest governors to reject security. Lawmakers demand attackers arrest. Amaromu akwa yesterday ke in India ebusi and ekwu rejigging of security. Akwa famwelo amotokun. Kedu before time we iki mezi ka owe de ka mmadụ nwagodo ewu na tabuchi. Ịma na onye abụ ife anwa ngwalụ gị dịka mgbe anyị na-ekwu okwu tutu anyị wee banye ife onyonyo na ngwa ahụ na ndị ajijide mma ife nji wee gwa gị bụ na anyị nọ we are ife a na-akpọ anyị dị highly disadvantaged structurally. Fa ajicha ihe niile eji eche aka mgba fa ajicha bido n'isi wee luo n'ọdụ. Amoteku ị na-ekwu okwu nwee nke fa ga-eme nwee nke fa ga-emenwuna. Ịmakwa na ọ na-abụ ka akọ si wee kọ na ọ na-abụ onye ka ha were akpụ isi na ana mee ife ịchụrụ ya pụta onye bụ onye kwesịrị ịdị na-echekwa ọrụ ya bụ ichekwa ndụ na akụnụba azọbata ya maka onye nke chụbazi ụnụ nwa bụ ndị na-achụ onye mere ife. Anyị nwere mana fama nkwenụ ka anyị nọrụ n'isinu fama nkwe ka anyị nọrụ n'isi na ife anyị na-akwọ a na-agwa gị na anyị dị structurally disadvantaged lopsided appointments here and there. Kedu since in the history of Nigeria ị nwere ike ịgụta ugboro onye be anyị bugoro onye isi ndị ngwa ọgụ ị ga-agụta ya. So na ife anyị na-ekwu bụ na fama ife ha na-eme ị ga-enekwa anya na nke ndị omebe iwu na-ekwu na fa ga-eneba anya n'ife anwa ndị gọvanọs na-ekwu iriji ị na-eme efe mechacha ya ọ bụrụkwa na azụ ezi mbọsị ndị a ga-awakwa ebekwakwa wee mechakwa ọ nakwana ife anyị na-anụ na newspaper ọkwa na-etu a mana ife anyị na-ekwu bụ olee mgbe ife a ga-ebi ọkwa ya ka anyị ji achọ onye ga-abụ ọ bụrụ onye isi ala ọ bụrụ onye maalụ the sanctity of human life more than the life is meant to be protected and not to be destroyed because I can produce any. So no onye abụ ife anyị na-ayọ mana ndị na-achị anyị achị emekwala ala ịnụkwa ụnụnụ nke mere ụnyaahụ na Lagos maka nwatakịrị na-jigharị were alụ ọrụ fabata n'anya ọbụna o nwere ife faji uke ekpere di na-echa nwata nwaanyị n'ezie anya n'okpuru ife die wee fụ ife faji eke uke ekpere fa mbụ ndị a na-eti isi n'ana jide nwa mmadụ gbuo mụọ ya ọkụ kịta ọ na-akwụkwọ na is alright. So bikonu ka anyị ghọtakere na ya na anyị ndị a na-akpagbu anyị akpagbu ọ bụ na ị chọrọ ịghọta ya taata. I know New Telegraph, the next paper we're going to look at this morning. On the front page of the New Telegraph, we'll have Nigeria loses 706.72 billion naira claim against JP Morgan, with riders there as UK court rules federal government not defrauded in OPL 245 deal, absolves Adoke a debt of complicity. And then U.S. Under Secretary of State Newlands visits Djibouti, Mozambique, and then Nigeria. Let's look at that case. I didn't know that he has gotten to the Nekego Ikpe nke na Nigeria lose the case. Makambo the story trend Abuchi. Okay, it's wele on binary lose. I don't want surprise. Already talk guys lose Bakassi Peninsula. Kone maro. Emechi ifuna enwe inyobi anya ofuma ifuna aka azu dia. Nwekwo ndị je inwe ike ego a na-ekwu nwe ndị kewasị ya bụ ebubachago mụ na anyị na-aba nọrọ aba na-eti ewo JP Morgan. Kedụ ka all of a sudden the thing bịazi atọ. Onye abụ etu anwa na isi ine anyị ife na-eme n'obodo anyị abụ efu na ife a na-eme bụ the more you look the less you see inwe ike imeghe anya gị etu ya na afọ ife na-emenụ ọ nke fa chọọ ka ịfụ ka ị ga-afụ
ọ etu aka isi anya Bakassi Peninsula onwe ọkọta atọ ọkọ ndị Cameroon nwe mana ndị anwa so wee mee ife anwa kwa ncha bụ ndị na ndị bụcha ndị ya okwu fa na ada ụda na bai tata. Drug trafficking, Kyari's co-defendants back 2 years imprisonment. That's the latest now. Drug trafficking, Kyari's co-defendants back 2 years in. Okay, co-defendants back 2 years in imprisonment. Then VP, again PDP may ignore Southeast as us, favor Wike with the rider there. Selection committee shortlist 4 names for Atiku. Delegate system caused loss of primaries by many reps. Delegate system caused loss of primaries by many reps. This one is coming from Bajabi and Miller. Okay, let's look at story Kedafia Kyari's. How they can be doing to so and well in our phone way they expected this guy to US as they're being asked. What do you think? Why do you think they're shielding him, Jerry Obodo? So it's tradition now. On Nigeria, and the matter abagonga. So in Kenya, either is found guilty or not. So that's the situation of the matter now. Kanyufu Leadership newspaper. On the front page of Leadership newspaper, there's this okay, letter to Nigerians at Democracy Day season. Okay, that was by Muhammad Buhari. Onyamabe Febo, on a front page of Leadership newspaper. Manuel other stories see the one in Webanwa. The man upload the name templates and we're running maze. APC differs to Tinubu. Wike may emerge as Atiku's VP. We have seen that one. Kyari's co-defendants get 2-year jail term. And then 2023 polls, Army warns commanders, officers to stay clear of politics. No, but that. Anyway. And before Malabu, Nigeria loses 1.7 million naira. JP Morgan. Okay, you wanted to say something. PDP Obuno emana mgbe anyị kwuru okwu na ndị anụ nwere fa eji wee kpọrọ nke ikpeazụ a ikwube si na-enwe ndị na-akwado party fa na-enwe ndị nka nwe ndị nka enwe ike ma ga awụtacha na enwe ike ndị anwa na-efu ụka na-ekwu na fa bụ ndị mmiri eji ife eji eche mmiri na ndị nka azịza ka na-emie aghọtabere mana enwe ike ọ bụ na ekwucha okwu ụfọdụ n'ime fa nwere ike ịjụ akwụ ụla fa ajụ ka efe njim ya ekwu kịta ka fa na-ekwuzi na fa na-enebe anya na nwee ike ịpụta ine anya kedu in 2019 kedu election south kedu their vote kedu vote one ka nwee ike nyelu fa mana na-abịalụ na-aba anụnwa na south east nyelu the highest vote ndị enyelu PDP na the whole Nigeria check if the records dey there. So kedu ka o si wee bụrụzi na kịta the same south east na onwezo n'onye fụta mmadụ mana ọkwa ka ewelu maka ebe ekwu ndị otu ndị ka nke gọvanọ Abia steeti bụ Okeze Ikpeazụ bụ onye PDP na ugwu anyị nke Enugu steeti o nwere onye n'ime fafa fụrụ ọ bụ maka ya na ndị gọvanọ sukwu na ya ejirila ofu onye n'ime fa wee merọ n'ime na ife atọ na fa ga-asọpọtụ Atiku ọ bụrụkwazi anya gịnị mere na ụnụ achọrọ n'ime mmadụ na-aba enwere ka asịsị rapụ nwoke Abia na amarọ ka o si eje n'ọdụ eje mma mana ka maka ugwu anyị biko ekenekwa m unu. The issue is that even the Southeasterners never rejected the VP. As a matter of fact, they rejected VP from all the parties. They were sure. Yeah, they said so. Under which or individual? The Ohaneze Kurie, youth of Ohaneze Kurie, most of the stakeholders in Igbo, they reject VP, notable Ejekwoku VP. Now he was supposed to be president of this country, and that's the Epifano. So even VP in Wapusev. Man, no nwere onye n'ime fa femela approach na bụ kwazi na mela approach mi ya bụ ozi na ekwere ekwe nwere onye fa consider lo chacha
ine anya onye a consider na vote atụrụ atụ ndị advisory council bụ between Wike na Ifeanyi Okowa of Delta State. Mana kere ife ichelo the Southeast akpacharuga. Could it be because na Peter Obi apụtago so fa filie na ọbara onye na-eje Southeast na fancha ị na-ga face nwanne fa ichere na onwe ike bụlia mana ọ bụrụ na ọnya mgbe before emebede ya primary election onwe onye ebe anyị nyere fu vote ụmụ kpọrọ ndị befa ju ebe 39 of them 38 tụọlịa nwanne anyị nwoke bụ Ogbonna ya ọnụ nweta 1 vote Rochas Okorocha nwa onye tụọlịa mụ ma ife niile ọlụlụ fa n'ugwu anwa sụba ma asụsa Hausa bịa o gosigodo ebe a kafa gosigo gbuo ụnụ na o nwere ife fa ji ụnụ kpọrọ si ebe ahụ na-atụchagolo onwe unu wee chụlụ tụrụ gbagoro ugwu nne Josiano nnu onye ka ji wee gwa ya bụ ife a ngwa gị na-asị m na ọ dị ka m aghọtasara na-agwa gị na pati ọbụla nwere ndị nke fa na all the states and all the regions so as a good party man ị ga na-support party gị ifere ife mee na primary mana ọ bụ ọzọ mgbe ị na-support afọ na ndị bụ unu na-apịgbu fa apịgbu ọ ife bụ ife mwute anya and those ones are sentiments party is all about I mean politics is all about interest ọ bụ sentiment na 12 kg gas na anọzi na 15,000 mana ịnụ na most of the delegates say that na ndị unu na-asị na anya tụrụ they never told us they were contesting. They never came to tell us that na fa na contest. And ịma na ịbịa gwa anyị ife omini. Fa agwakwa ndị otu fa dịka isi wee kwa agwa ndị otu. So ife a bụ interest. Interest mana biko fa mekene anyị ebele ka South East jekene. Anyị nwere mmadụ na-abụ na-azọ na South East. Anyị nwere Professor Peter Umadi, anyị nwere Peter Obi. Ọkwa onye asetụela onye a ka ndị Igbo jekene. Anyị jekene n'otegbo. Anyị jekene ma ọ bụ. Ewere kwara ọ na-echu ụla otegbo ha welebe anyị ga-ewe this time. Ọ dị mma daalụ nọ ka anyị na-agakwa n'iru National Star. Okay, before National Star, let's look at the Guardian. But it does appear that all the papers are saying the same thing. The Guardian newspaper is just like the Daily Post that we just saw now, selling a letter to Nigerians at Democracy Day. The same thing. And then Mane Nuye Osi running mate PDP to unveil Wike Buhari Palace APC governors. We have seen that story. So can you manonwe story nene maka like for Ukraine war, inflation will push 7 million Nigerians to poverty. Kedu anyị makwa na the world is a global village ana-emeba mana poverty anụma nke mmadụ afụkwuli ifeli afụla akpụ eli ọ na Ukraine ka esi ebu ata akpụ a na-eri n'obodo mana iji wee kwuto n'okwu a ịmakwa na ndị World Bank ekwugwe na by end of 2022 na 1 million Nigerians go back to poverty because of inflation ọkwa ịghọta ndị nke Ukraine anwa abụkwa ọbụrụ ife ọfụ anyị nwa na onwe anyị dịbụ na mbụ were ata afụ na ife ndị na-edu anyị na-eme anyị ife a ndị ndụ onwe ife na-eme aka si n'ike poverty nwa anyị adịgo used to it anyị na-amụ nna-amụ onwe ife anyị na-eme aka si anyị ike ife ejizi ya yi anyị egwu na anyị anọlugwe the crude oil na-ekwu okwu ya when such a problem or war or something, it will trigger and rise in the price. What are they doing with Ego Ahangwe? And they Ukraine. Can you find are we rich? Management. What they're one luna coca on Yagar, Catafuma, Nabadum days, Amorobi and can be like Apollo price. I seem to never mention that honestly, all the Macabre gave what J5 because I don't know why I just say but it has like a himini. All the cartoon will like a faje, the inflation the too much. All the too much. All the Makanye for our last paper this morning, which is the National Star. You know, on the front page of National Star, a lot of stories, but let's start with those ones that are under the name template there. 2023 PDP panel recommends Wike as Atiku's running mate. And then Ekweremadu Bajabia Mila laments as 496 NAS members failed to win return tickets. Yes, we're going to look at that one. Delegate issue. Peter Obi lays for Egypt to understudy how sectors work. The young man is already preparing his table for leadership in this country. Yeah. But the banner headline, Sina Fulani terrorists planning attack on Southeast churches. IPOB alleges.
And then 2023, Umahi under fire over comments on Obi. And then drug deal, Abba Kyari's co-defendants will have seen that one. Okay, I think that's all from here. Let's start looking at them one after another. Let's look at the lamentation of the not just the National Assembly members, Mande Senate, Mande House of Reps. A lot of them are not going back. Yes. As you know, the system of the delegates with female affects. It calls for celebration. Why? Oh, kita ife emelo election emele ma achọ m ijigodo nke me n'ebe nọ wee malụ onwe onye nọ na that anwa 3 years ka ọ nọgo wee na mana onwere ife ọmụ na-eme ọ dịkwa ọbịa ezo akwatuo na patie ndị befa kwatuo ya ọmakpuo pati ọzọ ndị befa jekwa ebe a kwatukwu ya so na ọ dị mma etu anwa na onye ndị a na-aba na-akwado ịba aba fabazia ịmakwa na ilu ebe anwa ọ bụkwa na nke ka ị na-afọla ego na-afọpụ n'akpa na-eje Dubai na-agba klọb na-eme ife niile mgbe a na-echebili maka ya achọkwa ịpụtanụ ịmana bụ ọ na-atọ n'ụtọnụ 3 years ịmapụtakwa mgbe anwa akwatukwa ya ịmaba pati ọzọ akwatukwa ya so na nkene ndị nke amelụ nwa amadi ya ife anụnwa na family ọfụma fasịa na ọbakwa ọzọ ejekwa aba akwatukwu ya so na onye ọbụla na mmadụ nwagodo ewu na-ata. Abuchi kwuru one of the aspect of the ife Somenu. If it was also with that system, the delegate system. Yes, in my Abiambu is video indirect and direct primaries. The presidency and the Ndotuye Konukoba refused to endorse that direct primaries. The electoral. Because Nankawa were in power, the mother than selected delegate to selected people, which a governor can pay for them. The president can pay for them, but direct, more than so this one is also an aspect, and non-performance is an aspect. So gini ka ndị agafeme ka afunka lawan si lament no debelo mmadụ na aka odile ticket ko je so onya we kwechiri nu orisa ugbo kwesilu na ọkwa atọ oh my can see after this 2023 election we just pray that God will keep us alive to see it. Otherwise I get a lot of changes, a lot of surprises. Yes. Yes. The mother beginning to wake up. Okay, can I this letter yesterday? The Fulani terrorists planning to attack Southeast churches, and the IPOB be fair allegedly. And if you know, and then this intel now came in. Do you think this is true? And if it is true, what do we expect? What are we expecting? Or what do you expect the churches to do? Or the Southeast in general? Because it's not just about the church. On the Madonna Joker. I want to advise all the various denominations of the churches. They won't take this lightly or lying low, because such warnings and if madhu, only element of truth in that. If you remember, if you look at this U.S. attack, I warn of Agwafa about it. They only see Alaba, or where you believe, and eventually it happened. So no canine, Picono, device and security means, even though I'm not more sophisticated, but at least when they method if I higher method before Apua, so for the security, can they check what? And I know the percent. Kuchaburu aina chikota chukwusi na ọrụ nwere mbụ kekeze ekpele na-enwere ọrụ nọ na ọmụrụ anwụ, so they should protect themselves. Daalụ Sajeri obodo anyị na-ekene gị, daalụ dịka ịbịa nọnyela anyị tata. Kọlụ na-abata na ịbatazin late ọkpọtega ichebede kọlụ na-abatara anyị na-anazi ana. Sa Abuchi Omomelu daalụ dịka isi bịa nọnyela anyị taa. Daalụ ngayọma. Ndị Anambra ndewonu daalụ no. And ife anyị na-ekwukwa bụ onye ọbụla emechinete ọnụ gị, ọkachasị n'ife gbasara Peter Ob's campaign, unu Igbo-nize ya
ịghọtago unu emenye ka ọ bụla ife ndị Igbo maka na ndị bue n'isi agafego level anyị nwa na operate so wetuzie n'ọnụ ka ndị ọzọ mebezie dete na ịghọtago daalụ na afa Ijeọma anyị ga Chineke gedebe anyị ga-anọkwa ọzọ echi. Good morning. This is ABS, Heartbeat of the East. There is nothing more wonderful than being able to spend the rest of your life with the person who you find special. Marriage is no longer the sole aim and purpose in a girl's life. Gone are the days when a girl got married at age 18 to 20 years of age and molded herself according to her husband's way of life. Lately, having a higher education, stable career, financial independence,